Maya Carter stelt die Frage ganz lies, undigesemt außerirdisch Turnhell verstumt. Die Frage war nicht als Beleidigung gemeint. Das war der Teil, der sie am Mason beunruhigt. Sie fordert niemanden heraus. Sie versucht nicht zu beweisen. Sie verstand einfach nicht, warum alles so verringstigt aussehen. 3 Minuten über hatten die Schüler der Valorakademie nach gelagt. Nicht grossem, zumindest nicht alle. So wie Menschen lachen, wenn sie etwas sehen, von dem sie glauben, es bereits zu verstehen. Ein kleines Menschenmädchen, das zwischen aufregenden außerirdischen Jugendlichen stand, worked verlig fehl am Platz. Maya war 13 Jahre alt, kaum einen Meter 50 groß, mit braunem Haar zu einem einfachen Fertigschwanz gebunden an der nervösen Angewohnheit, und den Ämeln ihrer blauen Schuldjacke zu sehen, wann immer sie sich unwohl fühlt. Sie war nicht die Art Mensch, die Aufmerksamkeit sucht. Zu Hause in Colorado war sie de still kein Jewesen, de sen Hausaufgaben früh erledigt an den nachbarn Haf, die Einkjuf zu tragen. Sie hielt sich nie für etwas Besonderes. Sie dacht einfach, sie sei normal. Aber auf Valera war normal kompliziert. Professor was sind sie sicher, dass sie dies Prüfung abelgen sollt, fragt ein Schüler. Der jung außerirdisch hat silbern Haut, luchten gelb Augen und ein natürliches Selbstbewusstsein, das von einer Spezies stammt, die seit Generationen den Wettkampfsport dominiert. Menschen sind erst kürzlich unserem Bildungsaustauschprogramm beigetreten, flüstert ein anderer Schüler. Vielleicht sind ihr Körper einfach nicht dafür gemacht. Professor Kalin was hört Jeeds Wort. Korrigiert sei nicht, weil ihre Respektlosigkeit zustimmt, sondern weil zweiest Wissenschaftler war und erst dan Lehrer. Glaubt in Beweis, Fakten, Messengen. Die Ascendant Prüfung war entwickelt worden, die körperlichen Grenzen aller bekannten Spezies zu messen. Jede Bewegung, jeder Sprung, jede Reaktion wird berechnet. Der Parkers hat Elite-Schüler aus 12 verschiedenen Welten herausgefordert. Niemand hat je ein perfekt Punktzahl erreicht. Was sah Meieren, die neben der Startlinie stand? Miss Carter, sagt ruhig, Ihnen ist bewusst, dass dies Prüfung für fortgeschrittene körperliche Entwicklungsstufen konzipiert wird. Maya nickt, ja, Sir. Und Ihnen ist bewusst, dass von Ihnen nicht erwartet wird, jeden Abschnitt zu absolvieren. Sie sah leicht verwirrt aus, ich weiß. Warum wollen Sie dann fortfahren? Maya blickt durch die Research-Turnhall. Die Wind ragt und fast 30 Meter in die Höhe. Außerirdisch Schüler beobachteten sie von allen Seiten. Manch neugierig, manch zweifelnd, manch warteten nur darauf, dass sie scheitert. Maya holt kurz Luft. Weil mein Mutter Mirimer gesagt hat, dass man nur dan herausfindet, was man lernen kann, wenn man etwas Schwieriges versucht. Einen Moment lang wusste Professor Voss kein Antwort. Aktiviert die Station. Die Maske stellt sich auf ein Niveau ein, das für Anfänger als angemessen galt. Die außerirdische Klasse rückt näher und erwartet, den Menschen scheitern zu sehen. Maya trat vor. Sie legt ihr Hand auf die Startplattform und wartet auf das Signal. Sie war nervös. Sie konnte spüren, wie Jeeds sie beobachtet. Doch dann erinnert sie sich an etwas, das ihr weiter ihr vor dem Verlassen der gesagt hat. Die Menschen werden immer entscheiden, wer du bist, bever sie dich kennen. Lass den Taten dich vorstellen. Das Signal ertönt, Maya bewegt sich. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Valorakademie begann die unmögliche Prüfung. Ihre eigene Definition zu weiterlegen. Das Signal halt durch die Research-Trainingsschule und Maya Carter matcht ihren ersten Schritt auf den Ascendant Parkers. 100 außerirdischer Augen folgten jeder Bewegung. Manch erwarteten ein Wunder. Die Mason erwarteten, dass die Realität zurückkehren würde. Maya erwartet keins von beidem. Sie hofft einfach, sich nicht zu blamieren. Das erste Hindernis erstreckt sich über ein Luk von 10 Metern. Schwebende Plattformen treiben langsam dahin, während sich das Gravitationsfeld und Vorwarnung verskab. Für die Akademie war es ein einfuhrender Gleichgewichtstest. Für Maya sah es seltsam vertraut aus. Sie legt den Kopf schief. Ist das alles? Flüstert sie, bever sie schnell ihren Mund bedeckt. Entschuldigung, so heb ich das nicht gemeint. Der nächste Hen Schüler Tarren runzelt die Stirn. Du denkst, es sieht like those. Maya schüttelt sofort den Kopf.
Neen nur anders. Main Vater hat mich früher in Colorado wandern genommen. Auf manchen Faden gab es Luz Stein, die sich unter den Füßen bewegten. Ein paar Schüler lachten, nicht, weil sie beleidigen wollten, sondern weil sich keiner von ihnen vorstellen konnte. Einen der fortschrittlichsten Trainingsparkers der Galaxie mit einem jurenlichen Wanderweg zu vergleichen. Professor Kalen was beobachtet Maya aufmerksam. Sie versucht nicht, jemanden zu beeindrucken. Sie verband einfach des unbekannt mit etwas, des sie bereits kennt. Beginnen sie, sagt Ein sanfter Ton halt durch die Kammer. Maya betrat die erste Plattform. Sie verskab sich unter ihrem Juicht. Sie passt sich natürlich an ging zur nächsten weiter. Die zweite Plattform dreht sich schneller, doch sie senkt ihren Schwerpunkt und fuhr on Zurgern fort. Mehrere Schüler verschränkten die Arm und warteten auf den Fehler, von dem sie überzeugt wären, dass kommen würde. Kam früher, als irgendjemand wartet hat. Als Maya zur vierten Plattform sprang, ändert sich des Gravitationsfeld einen Sekundenbruchteil früher als zuvor. Ihr Richter Fuss landet am Rand Stat in der Mitte. Die Plattform kippt heftig unter ihr. Maya rutscht aus. Ein scharfes Kuchen breitet sich im Raum aus. Ihr Körper neigt sich zur offenen Luke, während ein Fuss verlig den Kontakt zur Oberfläche verler. Jemand hinten murmelt leise, ich hab's gewusst. Für einen Hirschschlag erstet Maya. Ihr Finger fingen den Rand der Plattform kurs bever sei viel. Sie zog sich hocken blieb niend Legion on sich zu bewegen. Der Raum wartet auf Panik. Sie kam nahe. Maya blickt zurück über die vorherigen Plattformen. Dan sah sie zur Deck, wo das Gravitationsmeter in sorgfältig gedichteten Intervallen pulsierten. Ihr Atmung verlangsamt sich allmählich. Sie ändern sich jeden Zickles früher, flüstert sie zu sich selbst. Professor was hört jedes Wort, blieb aber absichtlich still. Maya schloss kurs die Augen und erinnert sich an die Stimme ihres Vaters während unzähliger Burgunderrungen. Wenn der Weg dich überrascht, hat immer gesagt, kämpf nicht dagegen an. Halten beobacht, dann mach den nächsten Schritt. Maya lächelt nervös. Okay, flüstert sie, nicht hetzen. Sie stand wieder auf. Die nächste Plattform so fast identisch mit der aus, die sie beinahe zu voll gebracht het. Diesmal wartet sie ein halb Sekund länger, bever sie sprang. Die Gravitation verskab sich genau dann, wann sie es erwartet hat. Sie landet sicher. Ein Murmeln ging durch die Schüler. Sie hat sich nicht erholt, weil sie schneller war. Sie hat sich erholt, weil sie gelernt hat. Von diesem Moment an word jedes Hindernis zu Information stat zu Jeffar. Maya verkwust ihr Schritt, wann immer die Gravitation zunam, verbratert ihren Stand vor instablen Landungen und hielt lange genug in nie, subtil Timing untersked zu beobachten, die alle anderen ignorierten. Ihr Bewegungen wären nicht anmutig wie bei den Elitathleten der Akademie. Sie wären praktisch, vorsichtig und verbesserten sich ständig. Professor was ertapt sich dabei, wie den Datenstrom stat der Schülerin studiert. Riechenskorrekturen werden nach jeder Anpassung kleiner. Die Gleichgewichtserholung verbessert sich mit jeder Plattform. Die Energieeffizienz stieg im Verlauf des Durchgangs. Das System maß nicht länger Kraft oder Koordination. Es dokumentiert beschleunigt Anpassung. Maya betrat schließlich die letzte Plattform und überquert die Ziellinie. Ein Bestätigungsten halt durch die Halle, als die Anzeige über einen Aufleuchtet. Abschlusszeit 98 Sekunden. Still legt sich über die Turnhalle. Terren steht auf die Zahlen, bever Maya wieder ansa. Das war den erster Versuch. Maya nickt, während sie stob von einem Ärmel wischt. Ich wäre fast gefallen. Aber du bist es nicht, erwidert Terren leise. Maya lächelt. Mein Vater hat immer gesagt, fast zu fallen zeigt dir, wo du des zweit mal deinen Fuss nicht hinsetzen sollst. Professor was überprüft das System zweimal, bever sein Tablet senkt. Die Ausrüstung funktioniert korrekt. Ein Schüler runzelt die Stirn. Why hat sie sich so schnell erholt? Niemand antwortet. Maya sah sich plötzlich unwohl mit der Aufmerksamkeit. Heb ich trotzdem bestanden. Professor was hielt ihrem Blick für einen langen Moment stand. Ja, Miss Carter. Warf noch einen Blick auf die Lestung State.
Sei Haben bestanden, while sei et was gezeigt haben des dieser Parkers nie messen salt. On weiter Erklärung aktiviert die Netzstation. Massive hydraulisch Säulen erhoben sich langsam aus dem Boden, während sich der Kraftmest vorbereitet. Zum ersten Mal, seit Maya die Valorakademie betreten hat, lacht niemand mehr. Die Masken hielt nicht an, als sei die Erwartet Grenz erreicht. Sei stieg weiter. Die Zahlen auf der Anzeige klettert nimmer höher und die Gesamt Trainingsschall word mit jeder Sekund leiser. Professor Kalen Voss stand vollkommen still unstad auf des Datenpanel vor sich. Das Ergebnis het nicht möglich sein dürfen. Nicht, weil Maya Carter betrog. Nicht, weil die Ausrüstung defekt war. Das Problem war viel einfacher. Das System war mit der Anaheim gebaut worden, das kein Schüler dieses Niveau G erreichen would. Maya ließ die Griff los und sah sich im Raum. Heb ich sei kaputt gemacht, fragt sei, ihr Stimm trug etcht Sorge. Ein paar Schüler tauschten verwirrt Blick. Terran will trat neher. Du denkst, du hast die Masken kaputt gemacht. Maya sah auf die Anzeige. Na ja, sei hat angefangen ein anders Gerisch zu Mädchen. Terran sah zu Professor Voss, dan Zurück zu Maya. Das liegt daran, dass die Maske nicht dafür gemacht war, so hoch zu messen. Maya sah sofort unbehaglich aus. Oh, es tut mir leid. Dies Riekchen überrascht alle. Sei war nicht stolz, sei gab nichten, sei entschuldigt sich. Professor Voss ging zur Maskein und legt sen Hand in des Bedienfeld. Miss Carter, warum haben sei sich entschuldigt? Maya zurgert, weil alle auf den Test jortet haben, ich dacht, ich mach es schwieriger. Zum ersten Mal in diesem Morgen hat Professor Voss kein wissenschaftlich Erklärung parat. Hat jahrelang Verskadien Spezi studiert. Hat Champions von Welten mit stärkeren Muskeln, schnelleren Reflexen und naturlichen Vorteilen gesehen, die Menschen nicht besaßen. Aber hat selten jemanden gesehen, der ein außergewöhnliches Ergebnis erzielt und sich sofort Sorgen macht, und zu belästigen. Setzen Sie die Prüfung fort, sagt Voss schließlich. Die Netzstation erhob sich aus dem Boden. Sie hieß der Adaptive Reactions Parkers. Anders als die vorherigen Tests ging es hierer nicht Kraft. Massentschädigungsfindung unter sich währenden Bedingungen. Der Parkers verskab sich ständig. Wij öffneten und schlossen sich. Die Umgebung verändert sich. Die Schüler mussten schnell reagieren, statt sich auf auswendig gelernt Bewegungen zu verlassen. Dieser higher word anders sein, sagt Terran Lies. Maya sah einen, anders gut oder anders schlecht. Terran lächelt fast, anders unmöglich. Maya nickt langsam. Okay, das klingt normal für Hute. Zum ersten Mal lachten ein paar Schüler mit ihrer Stadt über sei. Der Parkers begann, Maya bewegt sich zunächst vorsichtig, sei beobachtet, sei hört zu, sei passt sich an. Die außerirdischen Schüler bemerkten etwas Seltsames. Sei war nicht schneller, weil sei stärker war. Sei war schneller, weil sei aus jedem Fehler sofort lernt. Wenn sich ein Weg ändert, passt sei sich an. Wenn sich das Timing verskab, justiert sei nach. Wenn das System ein new Herausforderung einführt, behandelt sei es wie ein Rätsel. Professor Voss beobachtet die Ergebnis auf seinem Tablet. Sein Ausdruck word ernster. Das Problem war nicht länger die Punktzahl. Das Problem war das Muster. Menschen waren nicht einfach stärker als erwartet. Ihr gesamter Überlebensansatz war anders. Professor, sagt ein Schüler, als welch Spezies ist die klassifiziert. Was antwortet nicht sofort. Sah Maya an, die am Ende des Parkers stand und auf Anweisungen wartet, als wäre nichts Ungewöhnliches passiert. Dann öffnet Lies die Akademie Datenbank. Die Informationen waren unvollständig. Zu unvollständig. Die war als Entwicklungswelt gelistet, ein jung Zivilisation, ein Umgebung mit Messagem Risiko. Was steht mehrer Sekunden auf dies Wort? Dann schloss langsam die Date, denn zum ersten Mal fragt sich, ob die Datenbank nicht mehr unterschätzt hat. Vielleicht hat sie die selbst unterschätzt. Die Warnluchten rund den Adaptive Reactions Parkers Wechselten von Blau zu Bernstein. Und ein Well der Verwirrung breitet sich in der Trainingsschall aus. Der Parkers war darauf ausgelegt, auf die Fähigkeit eines Teilnehmers zu reagieren,
Aber hat nies über während einer Prüfung sen eigen Sequenz umgeschrieben. Professor Kalen was Runzeltem Bedienfeld die Stern. Das ist nicht Teil des Programmmusters, sagt Lies. Maya Carter stand in der Mitte des Parkers und blickt hinauf zu den beweglichen Plattformen, die durch die Luft wandert. Soll ich aufhören? Fragt sie. Ihr erster Instinkt war nicht Aufregung, sondern die Sorge, versichentlich ein weiter Fehlfunktion versagt zu haben. Was betrachtet die blinkend Anzeige einen Moment, bever antwortet. Nein, fahren sie fort. Die ganz Klasse sah einen überrascht an. Normalerweise bedeutet einen stable System, das der Test sofort endet. Hut wollt was sehen, wohin des unerwartet führen würde. Der Parkers aktiviert sich ernut. Schmel bruken toucht nos dem Boden auf, während die Gravitation zwischen den Abschnitten unvorhersehbar wechselt. Unsichtbar Barrieren erskinen und verschwenden ohne Vorwarnung. Maya trat vorsich Tiger vor als über. Sie erinnert sich, wie sie am Morgen beim ersten Hindernis ausgerutscht war, und weigert sich, denselben Fehler zweimal zu machen. Sie beobachtet statt zu hetzen. Die ersten Abschnitt verliefen reibungslos, und im Beobachtungsbereich begann ernut Getuschel. Dan verandert sich die Umgebung. Ein kreisförmige Plattform dreht sich unter ihren Füßen, während sich drei nu Wegen unterschiedlichem Tempo entfaltet. Maya wehelt den Weg, der am sichersten aussah. In dem Moment, in dem sie sich für einen entscheid, faltet sich die Brück unter ihr Weg. Sie sprang zurück, doch ihr linker Fuß werfing sich am Rand. Sie verlor des Gleichgewicht und fiel auf ein Nei, während sich die Plattform unter ihr dreht. Kuchen halt durch den Raum, mehrer Schüler tauschten dort Blick. De haben Wurs flüstert jemand. Sie hat endlich ihr Grenz erreicht. Maya blieb vollkommen still. Ihr Atmung word schwerer als über. Sie steht auf die instablen Weg sich herum, und zum ersten Mal, seit sie in der Valor Academy angekommen war, zeigt sich Unsicherheit in ihrem Gesicht. Vielleicht flüstert sie zu sich selbst. Vielleicht hatten sie recht. Sie blickt durch die Kammer zu Professor Voss. Professor, vielleicht geher ich wirklich nicht in dies Klasse. Die wird treffen den Raum heder als ihr stirs. Was ermutigt sie nicht, tröstet sie nicht, stattdessen antwortet mit vollkommener Ehrlichkeit. Ob sie her gehören ist nichts, was dieser Parkers entscheiden kann. Maya senkt den Blick. Sie holt langsam Atem dan noch einmal. Die still erinnert sie an Wanderungen mit ihrem Vater, wann immer des Bergwitter on Vorwarnung umschlug. Wann immer der Fad verschwend, sucht nie nach der schnellsten Route, sucht nach dem Muster. Maya blickt wieder auf. Sie ignoriert die Weg und konzentriert sich auf die Maskenen, die sie steuerten. Die Brücken bewegten sich nicht zufällig. Die Drehung folgt einem sich wiederholenden Rhythmus. Jeder Gravitationsimpuls trat auf, kurs bever ein Brück einrastet. Leiet murmelt sie, stellt mir kein Fall. Stat den beweglichen Plattformen hinter her Zugigen wartet Maya. 3 Sekunden später richtet sich die Brück, die sie tatsächlich braucht, perfektos. Sie überquert sie on zu hetzen. Das next Hindernis versucht, ein weiter schnell Entscheidung zu erzwingen, aber Maya regiert nicht länger instinktiv. Sie beobachtet zuerst handelt danach. Jeder Abschnitt wird leichter, while sie das System verstand, stat gegen zu kämpfen. Terranville beobachtet die Live-Telemetrie und senkt langsam sein Tablet. Sie erholt sich nicht, while sie stärker ist, sagt Lies. Sie verandert die Art, wie sie denkt jedes Mal, wenn sich der Parkers ändert. Professor Voss want den Blick nie von der Leistungskurve ab. Die Zahlen bestätigten Jeno, was Terran Jessahin hat. Maya's erst Entscheidungen waren durchschnittlich. Ihr zweiten Entscheidungen verbesserten sich dramatisch. Im letzten Abschnitt übertraf ihr Vorhersageneuigkeit jeden aufgezeichneten Teilnehmer. Nicht, weil sie Fehler vermied, sondern weil sie fast nie einen wiederholt. Maya erreicht die letzte Plattform mehrer Minuten später als die schnellst aufgezeichnete Zeit der Akademie. Ein Bestätigungsten Halt durch die Halle. Die Anzeige leuchtet auf. Prüfung abgeschlossen. Adaptive Effizienz, Hertz G aufgezeichnet. Abschlusszeit, zweitschnellst in der Geschichte der Akademie. Der Raum verstummt ernut. Niemanden kümmert dass sie nicht die schnellste Zeit gesetzt hat,
was sei Verbluft, war et was Whitehouse Schwurer zu Erklerens. Sei hat den Parkers als Durenlich Schülerin betretten, die versucht, einen unmöglichen Test zu überstehen. Sei hat ein Beendit, in dem sei dem Test selbst beibracht, wie Ampasung tatsächlich funktioniert. Professor was steht auf den Abschlussbericht und zu sprechen. In diesem Moment erkennt dass die größte Entdeckung des Tags nicht länger Myocarder war. Es war die Möglichkeit, dass jede Messung, der die Akademie seit Jahrhunderten vertraut hat, die ein Fähigkeit übersehen hat, die im Mason zählt. Der Bestätigungsten Wirklang, doch niemand in der Trainingsschale bewegt sich. Maya trat lies von der Zielplattform Zurück und erwartet, dass Professor was die nächste Übung ankündigt. Status und Staten, alles Schüler weiter auf die Leistungsanzeige. War mein Punktzahl in Ordnung? Fragt Maya zögernd. Professor Voss blickt ein letztes Mal auf die Anzeige, bever sein Tablet senkt. Ihr Punktzahl interessiert mich nicht mehr, Miss Carter. Maya blinzelt, nicht. Nein, was ging langsam in die Mitte des Raums. Want sich der Klasse zu. Seit Generationen missint dies Akademie Kraft, Geschwindigkeit, Ausdauer, Reaktionszeit und Effizienz. Were Namen und dies Variablen würden ausreichen, körperliches Potenzial zu beschreiben. Hielten nie, sen Augenkeiten zu Maya Zurück. Heut bin ich mir dessen nicht mehr sicher. Der Raum verstummt. Mehrer Ausbilder, die von der oberen Galeries Usehen, tauschten Verbluft Blick. Terren runzelt die Stern. Professor Wollen sei sagen, die Prüfung ist falsch. Was antwortet sofort? Nein, dann korrigiert sich. Vielleicht sage ich, sei ist unvollständig. Dieser Satz vibratet sich schneller im Raum als jedes Gerucht. Die Ascendent-Prüfung war seit Jahrhunderten fast unverandert geblieben. Ihr Messungen bildeten die Grundlage jeder athletischen Rangliste, jeder Militärempfehlung und jedes Akademie-Stipendiums über mehrere Welten hinweg. Zu behaupten, das System selbst könnte unvollständig sein, klang beinahe unmöglich. Maya trat unbehaglich von einem Fuss auf den anderen. Heb ich versichentlich noch ein Masken kaputt gemacht. Ein paar Schüler lachten leise. Diesmal nicht über sei, sondern weil die Frage die Watschen Spannung irgendwie löst. Was erlaubt sich des kleinst Lächeln, bever den Kopf schüttelt. Nein, Maya, ich glaub, sei haben Status in ein meiner Animen kaputt gemacht. Später in jenem Nachmittag, nachdem die Schüler Jegengen wären, blieb Professor Voss allein im Analyslabor. 100 Leistungsstadien schwebten über die holographischen Displays, die ihn umgeben. Champions aus 12 verschiedenen Spezies, tausend abgeschlossener Prüfungen, jahrzehntelang sorgfältig gesammelt biologisch Daten. Wirklich Maya nicht länger mit einzelnen Schülern. Stattdessen wirklich des Bewertungssystem der Akademie mit der Realität selbst. Ein Diagramm nach dem anderen offenbart dasselbe Muster. Das System belohnt die Einigen, die im ersten Versuch perfekt abschnitten. Es maß kaum, wie schnell sich jemand nach einem Fehler verbessert. Was lehnt sich schweigen zurück, wir haben Talent gemessen, murmelt zu sich selbst. Aber wir haben das Lernen fast ignoriert. Öffnet ernut Mayas Leistungsstätte. Das Diagramm, das sen Aufmerksamkeit fesselt, war nicht ihr Abschlusszeit. Es war die stale Curve, die zeigt, wie rasch jede korrekter künftig Fehler reduziert. Kein früherer Schüler hat etwas Vergleichbares gezeigt. In diesem Moment klopft jemand sanft in die Labortour. Lena Whitmore trat ein untrug zwei Tassen Kaffee. Ich dacht mir, dass sei noch heirer sein würden, sagt sie. Was nahm die Tasse mit stiller Denkbarkeit in? Ich versuch, ihr Tochter zu verstehen. Lena blickt zu den schwebenden Leistungsdiagrammen. Tun sei das? Fragt sie ruhig. Oder versuchen sei zu verstehen, warum ihr System sei nicht vorherrschen konnt. Die Frage hing im Raum. Was blieb still denn wusst, dass sei recht hat. Lena fuhr fort. Maya ist nicht außergewöhnlich, weil sei nicht schadert. Sei lächelt sanft. Sei ist außergewöhnlich, weil jeder Fehler zu ihrer nächsten Lektion wird. Was blickt langsam zurück zu der Leistungskurve, die ihn umgab. Zum ersten Mal in seiner Laufbahn fragt sich, ob die Ascendent-Prüfung die Eigenschaft gemessen hat, die Zivilisationen wirklich überleben ließ. Am nächsten Morgen, bever der Unterricht begann, reicht einen ungewöhnlichen Antrag bei der Akademieverwaltung ein.
Bat nicht Urlaubnis Maya Carter Ernut zu testen. Beantrag die Genehmigung, die Bewurtung selbst nu zu gestalten. Wenn die Menschheit ein Fähigkeit besaß, die Akademie seit Jahrhunderten nicht erkannt hat, dann lag das Problem vielleicht nie bei der menschlichen Schülerin, die im Parker stand. Vielleicht lag das Problem immer bei den Menschen, die entschieden was wort war, Jemison zu werden. Weniger als ein Stund später erskien ein Prioritätsbenachrichtigung auf seinem Terminal. Der galaktische Bildungsrat hat den Vorleufigen Bericht geprüft und die Sofortige Beobachtung von Maya Carters künftigen Prüfungen angefordert. Professor Voslers die Nachricht zweimal, bever durch des Laborfenster zur Lehren Trainingsschall blickt. Erkennt plötzlich, dass die nächste Prüfung nicht mehr ein bemerkenswert Schülerin gehen würde. Sie würde zu einem Test darüber werden, ob die Galaxie bereit war, ihre eigene Definition von Stärke in Frage zu stellen. Die Prioritätsmeldung des galaktischen Bildungsrats erreicht die Valorakademie nach vor dem Morgenunterricht. Innerhalb einer Stund hat sich die Jurenlich Trainingsschall in etwas verlig anders verwandelt. Beobachtungsplattformen fühlten sich mit Forschern. Autonom Kameras schwebten über dem Parkers. Sicherheitsoffizier standen in den Wänden, wo sich einen Tag über nach Schüler versammelt hatten. Maya Carter blieb im Eingang stehen und sah sich leise im unvertreten Raum. Warum sind so viel Leute hier? Fragt sie. Professor Kalen Voss folgt ihrem Blick, bever antwortet. Weil sie glauben, dass gestern etwas Wichtiges verändert hat. Maya senkt die Stimme, das wollt ich nicht. Bever Voss antworten konnt, glitten die großen Eingangstüren ernut auf. Ein Hochschwätzener Außerirdischer in einer dunklen silbernen Akademie-Uniform betrat die Kammer und die Schüler zu beichten. Direktor Kale Wren, Leiter der Forschungsabteilung der Valorakademie, ging direkt zur zentralen Kontrollstation. Der Raum wurde augenblicklich stiller. Selbst erfahren Ausbilder straffen ihre Haltung. Kale mustert Maya nur einen kurzen Moment, bever sich Professor Voss zuwendet. Das ist der Mensch. Voss nickt, ihr Name ist Maya Carter. Kale sah kaum auf das Profil, das auf seinem Tablet angezeigt wird. Ein einzelner Schüler sollt nicht genügen, Jahrhundert biologischer Forschungen Frage zu stellen. Sen Stimme blieb ruhig, fast emotionslos. Das macht sei nach Kelter. Voss verschränkt die Arm. Die Daten haben unsier Forschungen Frage gestellt. Maya hat lediglich die Prüfung absolviert. Kale ignoriert die Bemerkung und aktiviert die Parkers Schnittstelle. Die Vorherige Bewertung hat Ampassung zu stark belohnt. Sen Finger bewegten sich über die Steuerung, während in der ganzen Kammer new Parameter erskienen. Dies Prüfung wird messbar Fähigkeit messen. Einer der Forschungstechniker zögert. Direktor dies Gravitationsinstellungen überschreiten, das Standardprotokoll für Schüler. Kale want den Blick von der Konsole. Hinsieh weiter 20%. Der Techniker Erstat, Sir sei ist erst Driesing. Kale antwortet und seinen Ausdruck zu ändern. Die Wissenschaft kennt kein Alter, sei kennt Beweis. Der Raum wird vollkommen still, Maya hört Jeedswort. Zum ersten Mal, seit sie in der Valorakademie angekommen war, begann das Selbstvertrauen, das sie langsam aufgebaut hat, zu schwinden. Sie trat leise näher zu Professor Voss. Vielleicht flüstert sie, vielleicht haben sie recht, vielleicht war gestern nur Glück. Voss sah zu ihr hinab, glauben sie das. Maya stad auf den enormen Parkers, der vor ihr wartet. Kameras folgten jeder Bewegung. Forscher sprachen mit leiser Stimme, während sie ihre früher Leistung durchgingen. Keiner von ihnen schien daran interessiert, war sie war nur daran, was sie beweisen könnt. Ich weiß es nicht mehr, gab sie zu, was wenn ich allein täusch. Bever Voss antworten konnt, betrat Lena Whitmore den Beobachtungsbereich, nachdem sie an Sondergenehmigung von der Akademie erhalten hat. Sie ging zu Mayas Seit und drückt sanft ihre Schulter. Hör mir zu, sagt sie leise. Anders zu sein ist nicht dasselbe wie falsch zu sein. Maya nickt, doch die Nervosität blieb sichtbar in ihrem Gesicht. Kale nähert sich einen zum ersten Mal. Professor Voss, sagt der Rat erwartet objektiv Ergebnis. Persönlich Bindung darf sich nicht in wissenschaftlich Verfahren einmischen. Voss hielt seinem Blick on Surgeon stand.
Sei ist mein Schülerin, bever sei her daten ist. Die beiden Männer staten einenderen, während die Forscherung sei herem vorgeben, die Watsen Spannung nicht zu bemerken. Keil want sich schließlich ab. Beginnen sei die Prüfung. Die Kammerbeluchtung dimmt, als der nu Gestaltit Parkers sich aktiviert. Anders als bei jeder früheren Prüfung bewegt sich nichts unvorhersehbar. Jedes Hindernis folgt einer festen Sequenz, berechnet, Anpassung als Vorteil auszuschalten. Keil beobachtet die Anzeigen mit stiller Übersicht. Glaubt, endlich einen Test geschaffen zu haben, der die Wahrheit hinter Maya's früheren Leistungen aufdecken würde. Maya stand allein in der Startplattform anstatt auf den perfekt geordneten Parkers vor ihr. Sah weniger Jeffihelig als die Herausforderung des Vortages, workte irgendwie weitaus einschüchternder. Professor Voss trat ein letztes Mal neben die Startlinie, bever des Signal erturnt. Denken seien etwas, Maya, sei sah einen, sei sind nicht heirer die Menschheit zu verteidigen, lächelt schwach. Sei sind nur heirer sei selbst zu sein. Maya atmet langsam ein und nickt. Auf dem Beobachtungsdeck verschränkt Director Keil die Arm, als der Countdown null erreicht. Glaubt, dies would endlich beweisen, dass die Akademie die ganz Zeit überrecht gehabt hat. Professor Voss jedoch hat begonnen, des Gegenteil zu vermuten. Innerhalb der letzten Minuten would einer von ihnen entdecken, dass die größte Schwäche im Raum nicht die Schülerin war, die im Parker stand. Es wären die Annahmen der Menschen, die ihn entworfen hatten. Die nu Gestaltit Prüfung endit mit Maya Carter, die noch immer stand, doch Director Keil ren erkennt des Ergebnis nicht an. Studiert die Daten, die über die holographische Anzeige liefen, sein Ausdruck unverandert. Der Raum wartet auf ein Urteil. Stattdessen griff Keil zur Steuerkonsole und drückt einen einzigen Befehl. Der Parker setzt sich augenblicklich zurück. Ein mechanisch Stimme halt durch die Kammer. Prüfung zurückgesetzt, next Prüfung wird vorbereitet. Verwirrets Gemermal breitet sich in der Beobachtungsgalerie aus. Maya blickt zu Professor Keil Voss. Noch ein, fragt sie leise. Bever Voss antworten konnte, sprach Keil zuerst. Nachmal. Maya runzelt die Stirn. War etwas mit dem Test nicht in Ordnung. Das Biebsichtigig herauszufinden, erwidert Keil. Die Zweitprüfung begann sofort. Dies Version betont Präzision unter zunehmender Gravitationslast. Maya kämpft mehr als zuvor. Ihre Bewegungen verlangsamten sich, als sich die künstliche Gravitation verstärkt. Schweiß bildet sich auf ihrer Stirn. Zweimal verler sie beinahe den Halt. Doch jedes Mal, wenn sich die Umgebung verändert, passt sich ihr Körper gerät genug und weiter zu machen. Sie erreicht die Ziellinie mehrer Minuten später, schwer atmend. Der Leistungsbericht erschien, exzellent Anpassung, stabil Erholung, konsequent Verbesserung. Keil warf kaum einen Blick darauf, setzen sie den Parker zurück. Der Raum wird merklich stiller. Selbst die Forscher tauschten unsicher Blick. Ein Techniker trat vorsichtig vor. Director des Protokoll in det normalerweise nach zwei erfolgreichen Bewertungen. Dann ist des heutige Protokoll unterrichtend. Die Maskinen fuhren wieder hoch. Maya stad auf die Startplattform. Ihr Bein fühlten sich bereits schwören. Professor, flüstert sie, wie oft muss ich des noch Mädchen? Bever Voss antworten konnte, antwortet Keil ohne Regung. Bis die Anomalie verschwindet. Dies wird halten durch die Halle. Maya senkt den Blick. Zum ersten Mal, seit sie in der Akademie angekommen war, fühlt sie sich nicht mehr wie ein Schülerin. Sie fühlt sich wie ein Experiment. Die Drittprüfung konzentriert sich auf schnell Umgebungswechsel. Hitzi wird innerhalb von Sekunden zu eisiger Kälte. Der atmosphärische Druck schwankt wiederholt. Maya stolpert, als sich die Bedingungen schneller als zuvor verschoben. Sie hielt mehrmals in nie, ihre Atmung zu beruhigen, bever sie weiterging. Die Schüler, die von der Galerie zusehen, bemerkten etwas anders. Maya lächelt nicht länger zwischen den Herausforderungen. Sie war erschöpft. Dennoch verschwand jeder nu Fehler fast augenblicklich. Ihre Korrekturen wurden trotz wachsender Ermüdung schneller. Sie überquert ernut die Ziellinie. Die Anzeige generiert ein weiter ungeheuerliche Schlussfolgerung. Adaptive Reaction steigt bei wiederholter Exposition. Keil verringt die Augen. Unmöglich,
Want sich Ernut den Technikern zu. Diesmal zergerten Mehrer for sure. Einer Sprat schließlich. Direchter, her Stressindikatoren nehern sich den Sicherheitsgrenzen der Akademie. Kale blieb ungerohit, weitermachen. Professor Voss trat zum ersten Mal vor, seit die Prüfungen begonnen hatten. Neen, das Einzelne wird Durchschnitt die Kammer. Kale dreht sich langsam zu einem erklären sei sich. Was ging zwischen Maya und den Parkurseingang. Sie hat Jeeds Ziel erreicht, das sei gesetzt haben. Sie hat inkonsistent biologisch Daten produziert. Neen korrigiert was. Sie hat Daten produziert, die her Theorien nicht erklären können. Die still word fast unerträglich. Maya blieb hinter was und versucht zu verbergen, wie schwer es Jordan war, auf den Beinen zu bleiben. Lena Whitmore bemerkt her zitternden Hände von der Beobachtungsplattform und ruckt instinktiv näher. Doch Sicherheitspersonal hindert jeden daran, den Parker zu betreten. Kale blickt von Maya zu den Leistungsdiagrammen, die über der Arena schwebten. Jed wiederholt Prüfung het die Leistung durch Ermüdung reduzieren müssen. Stattdessen Gesche immer wieder des Gegenteil. Her Geschwindigkeit sank leicht, aber her Vorhersagenigkeit klettert weiter. Sie lernt schneller Jeds Mal, wenn sich die Umgebung verändert. Einer der Leitenden for sure Durchbrach lies die still. Direchter des ist kein normals physiologisches Profil mehr. Ein anderer Wissenschaftler nickt, während die Telemetrie durchging. Her Anpassungskurve passt zu keiner klassifizierten Spezies. Kale sah Maya schließlich Direchten nicht als Schülerin, nicht einmal als Konkurrentin, sondern als etwas, dessen Datenbank nicht kategorisieren konnte. Schwieg mehrer Lange Sekunden, bever einen neuen Befehl erteilt. Alles Standardbeurtungen aussetzen. Jeder Forscher blickt gleichzeitig auf. Kales Stimme blieb ruhig, aber die Bedeutung dahinter verändert die Atmosphäre vollständig. Mit sofortiger Wirkung, fuhr fort, wurden alle künftigen Tests des menschlichen Subjects Maya Carter in ein biologisch Studienklassifikation überführt. Die wird treffen den Raum wie ein physisch Kraft. Schüler staten ungläubig. Forscher begannen sofort Bericht auszutauschen. Maya selbst verstand nicht, was die Ankündigung bedeutet. Sie sah zu Professor Voss mit wachsender Unsicherheit. Ist das schlimm? Voss antwortet nicht sofort. Sen Augen verlassen Direchter Kale nahe. In diesem Moment verstand etwas weitaus Gefährlicheres. Ein weiter Schwierige Prüfung hat gerade begonnen. Maya wird nicht länger geprüft, zu sehen, ob sie in die Valorakademie gehört. Von diesem Punkt in beabsichtigt die Galaxie herauszufinden, was die Menschheit tatsächlich war. Die Nachricht von Maya Carters Umklassifizierung verbreitet sich vor Sonnenuntergang über die gesamte Akademie. Doch das wichtigste Gespräch fand weit über den Trainingsschalen statt. In der Kreisvermeigenkammer des Galaktischen Bildungsrats versammelten sich 12 Vertreter der wichtigsten Mitgliedszivilisationen ein schwebend holographisch Projektion. Niemand war gekommen, über ein dreißigjährige menschliche Schülerin zu diskutieren. Sie waren gekommen, zu entscheiden, ob Jarundert der Akademie-Doktrin gerade als unvollständig erwiesen worden wären. Der Raum verdenkelt sich, als Professor Kalen Voss bericht über dem Ratstisch Erskine. Direchter Kale Ren stand schweigend nach der Präsentationsplattform, als die erste Aufzeichnung begann. Mayas erste Prüfung spielt sich genauso ab, wie sie geschehen war. Die Ratsmitglieder sahen zu, wie sie auf der vierten Plattform ausrutscht, sich fing, in Nihilstadt zu panisch zu werden, die Umgebung beobachtet und das Problem beim Zweiten Versuch anders löst. Die Aufzeichnung indeed, niemand sprach, ein älterer Ratsherr Durchbrach schließlich die still, spielen sie es noch einmal ab. Die Aufnahme startet nu. Diesmal ignoriert Jeds Mitglied Mayas Bewegungen und konzentriert sich auf die Telemetrie sie herum. Fehlerhäufigkeit sank nach jeder Anpassung. Vorhersagenigkeit stieg mit jedem Hindernis. Erhalungszeit verkwist sich fortlaufend. Die Anzeige verblasst Ernut, still kayet Zurück, ein anders Ratsmitglied bugt sich vor. Sind die Daten echt? Kale antwortet sofort, unabhängig von drei Akademiesystemen verifiziert. Kein Simulation. Kein Gerätefeller. Keiner festgestellt. Die Kammer wird Ernut still.
Ein dritter Durchlof fult den Raum, diesmal zeigt nur die adaptive Leistungskurve. Die Linie stieg nach jedem Fehler, den Maya matcht, Stahleren. Ein Ratcher flüstert fast zu sich selbst. Jede Spezies verbessert sich mit Übung. Professor Voss schüttelt den Kopf. Nicht so, wieder die Vergleichsansicht. Tausend Akademie of Zeichnungen Erskinen neben Mayas Profil. Die Mason Schuler beginnen nach ihrer maximalen Fähigkeit, ihrer Verbesserung verlangsamt sich mit der Zeit. Hab Mayas Curve Herver. Sie beginnt unterdurchschnittlich. Der Rat beobachtet, wie die Curve weiter anstig. Ihr Größsteck zeigt sich nach dem Versigen. Niemand unterbrach ein. Was fuhr fort? Unser Gesamtbildungssystem wird entworfen, Individuen zu erkennen, die im ersten Versuch korrekt abschneiden. Blickt durch die Kammer. Wir haben nie ein Method gebaut, Gene zu messen, die dramatisch besser werden, weil sie einen Fehler gemacht haben. Das älteste Ratsmitglied nahm langsam seinen Lesseweise ab. Dan haben wir vielleicht, sagt leise, seit Hunderten von Jahren die falschen Schüler ausgewählt. Dies wird legten sich über die Kammer wie ein physisches Gewicht. Selbst Direktor Kale senkt den Blick zum holographischen Tisch. Zum ersten Mal, seit mir der Valor Akademie angekommen war, spielt die Aufzeichnungen ab, nach Fehlern zu suchen. Sah ein Währungsstücksmenschen kein beinahe fallen in Nehelten Nachdenken sich anpassen und weitermachen. Dan sah die Zweitprüfung, dan die Dritt. Das Muster ändert sich nie. Sie hat die Akademie nicht überwunden, weil sie überlegend stark besaß. Sie hat sie überwunden, weil Jedes Hindernis augenblicklich zu Information wird. Kale sprach schließlich, sen Stimme weitaus leiser als Juver. Professor Voss. Was blickt zu ihm? Wenn dies Fähigkeit über ein Individuum hinaus existiert, Kale Hielten nie, bever den Satz beendet. Dan ist unser Klassifikationsmodell unvollständig. Is war keine Entschuldigung, aber für alle im Raum war des erst Mal, das Direktor Kale die Möglichkeit eingeräumt hat, das sich gerät hat. Die Ratsvorsitzende hab sich langsam vom mittleren Sitz. Mit sofortiger Wirkung sei bleibt des menschlich Subjekt Maya Carter unter dem Schutz der Akademie. Sei blickt zu jedem Vertreter am Tisch. Is werden kein invasiven biologischen Verfahren genehmigt. Mehrere Mitglieder nickten zustimmend. Stattdessen fuhr sei fort, werden wir beobachten, ob dies adaptive Eigenschaft einer bemerkenswerten Schülerin gehört. Sei Hielten nie. Oder der Menschheit selbst. Die Kammer nahm den Antrag einstimmig an. Weit unter dem Ratsturm wusste Maya nichts von der Debatte, die gerät ihrer Zukunft verändert hat. Sie saß allein vor dem Akademie Wohnheim und blickt zu den unvertreten Sternen, während sie sich fragt, ob sie genug Getten hat, sich ihren Platz zu verdienen. Professor Voss trat leise auf den Balken neben sie. Sie sollten sich ausruhen, sagt Maya lächelt schwach. Glauben Sie, das morgen endlich normal wird. Voss blickt zum Nachthimmel, wo Transporter mit Ratsbeobachtern bereits auf die Akademie herabsenken. Neen Maya, antwortet ehrlich. Ich glaub, morgen ist der Tag, an dem die Galaxie aufhört, ein Schülerin zu studieren und anfängt zu fragen, was die Menschheit wirklich ist. Morgen Sonnenlicht strömt durch die aufregende Glaskapelle der Akademie, als jeder Schüler, jeder Ausbilder und jeder Ratsvertreter sich in der großen Versammlungshalle einfand. Die Ankündigung hat sich über Nacht über den gesamten Campus verbreitet. Der galaktische Bildungsrat wuhed sen offiziell Schlussfolgerung bezüglich der menschlichen Kadetin verkunden, deren Leistung jahrhundert anerkannter Doktrin herausgefordert hat. Maya Carter stand lies im hinteren Teil der Halle neben Professor Kalen Voss. Sie workt unwohl inmitten der Reihen angesehener Wissenschaftler, Militäroffizier und Akademidirektoren. Ich glaub, sie haben die falsche Person eingeladen, flüstert sie. Ich bin nur ein Schülerin. Was lächelt schwach, das mag gestern noch war Jews insane. Bever Maya antworten konnt, betrat die Ratsvorsitzende die Zentralplattform. Die Researchkammer verstumt. Über ihrer projesierten holographisch Displays die überarbeiteten Erkenntnis der Akademie. Seit Generationen begann die Vorsitzende, hat unser Bildungssystem Exzellenz identifiziert, indem es unmittelbar Leistung maß. Bilder unzähliger Akademie-Champions erskienen über ihrer Kraft, Geschwindigkeit, Präzision, Ausdauer.
Die displays Wetschsulten. Maya's adaptive Lestingskurve touched langsam Daneben auf. Jüngst Beobachtungen and der Valor Academy haben ein kritisch Begrenzung innerhalb dieser Philosophie offenbart. Ein weiter Anzeige Erskine, diesmal wirklich sei nicht körperlich stark, sei wirklich Lerngeschwindigkeit nach dem Versagen, Maya's curve stand allein. Das menschlich Subjekt Maya Carter hat wiederholt ein Fähigkeit gezeigt, die unser derzeitiges Bewertungssystem nicht erkennen konnte. Ratsmitglieder sahen Schweigen zu, als Aufzeichnungen der vorherigen Prüfungen ein letztes Mal abgespielt wurden. Nicht die Moment, in denen Maya erfolgreich war, sondern die Moment, in denen sie stolpert in Nehilt beobachtet, sich anpasst und is versucht. Die Vorsitzende fuhr fort. Unsere Schlussfolgerung ist nicht, dass die Menschheit körperlich überlegen ist. Mehrere Reporter begannen sofort, Jeeds Wort aufzuzeichnen. Unsere Schlussfolgerung ist, dass die Menschheit eine Anpassungsfähigkeit besitzt, weil sie kein derzeit dokumentiert Spezies innerhalb des galaktischen Bildungsnetzwerks aufweist. Leses Gettischel breitet sich durch die Research Hollows. Die Ankündigung war weitaus bedeutsamer, als irgendjemand erwartet hat. Dies war nicht länger die Anerkennung einer außergewöhnlichen Schülerin. Es war die erst offizielle Bestätigung, dass ein ganz Zivilisation missverstanden worden sein könnte. Director Kale ging langsam auf die Bühne. Jeeds Auge folgt ihm. Wer einen Kant, wartet ein weiter Herausforderung oder ein weiter Forderung nach beweisen. Stattdessen blieb direkt vor Maya stehen. Mehrere Sekunden lang sprach keiner von ihnen. Schließlich neigt Kale leicht den Kopf, ein Gest beruflichen Respekts, die jemand in seiner Position selten anbot. Miss Carter, sagt ruhig, ich hielt ihr Ergebnis für eine Anomalie. Maya blieb still, ich habe mich gerät. Der Raum Erstedt, Professor Voss wirkt ehrlich überrascht, ebenso die Ratsmitglieder. Kale fuhr fort, bever jemand regieren konnte. Der Fehler war nie ihre Leistung. Blickt zur massiven Bewertungssans der Akademie. Der Fehler war unser Annahme, das Exzellenz nur zu Beginn einer Herausforderung gemessen werden können, statt am Ende des Lernprozesses. Maya lächelt schu, dank Director. Applaus begann langsam irgendwo in der oberen Galerie. Dan stimmt ein weiterer Abschnitt ein. Innerhalb von Sekunden stand die gesamt Versammlung gemeinsam auf und applaudiert nicht, weil Maya jemanden besiegt hat, sondern weil sie die Art verändert hat, wie ein ganz Institution potentiell verstand. Später in jenem Nachmittag installierten Arbeiter lies ein neuen Schrift unter dem Eingang zur Ascendent-Prüfung. Sie ersetzt ein Motto, das seit mehr als 400 Jahren unverändert geblieben war. Die alten Wort hatten Gelatet, die stärksten Stagen zweiest auf. Die neuen Schrift war kürzer, die Lernen Stagen weiter. Schüler hielten in nie, sie zu lesen, bever sie den Parkers betreten. Professor Voss stand mit Maya in der Nähe, als die letzte Tafel in ihrem Platz befestigt ward. Glauben Sie, dass sich künftig Schüler in meinen Namen erinnern werden? Fragt Maya. Voss blickt zur neuen in Schrift, bever antwortet. Manch werden is, lächelt, aber ich glaub, sie werden sich in etwas weitaus Wichtigers erinnern als in ihren Namen. Maya legte den Kopf schief, and was. Was judit zum Akademiegang, wo nu kadeten bereits die in den Stein Gemeiselten wort lesen. Maya beobachtet sei einen Moment lang leis, bever sei sprach, sei hab nicht die Stimme. Doch der sat skien als einzufangen, was die Akademie gelernt hat. Perfekt Punktsallen sagen den Menschen, wo man begonnen hat, sagt sei. Die Fähigkeit sich anzupassen entscheidet, wie white man gehen kann. Jar später would in Historiker festhalten, dass sich die Valorakademie nicht verändert, weil ein einzelne menschlich Schülerin alle anderen als Schwach erwissen hat. Sie verändert sich, weil ein Währungstigs Driesenjähriges Mädchen die Galaxie unwissentlich deren erinnert, das Intelligenz nicht deren Jemison word, niemals zu scheitern. Sie word deren Jemison, was man nach jedem scheitern word. Und von jenem Tagen, wann immer nu kadeten den Ascendant Parkers betreten, word einen nicht länger beigebracht, Fehler zu fürchten. Einen word beigebracht, dass die Zukunft jenen gehört, die schneller lernen können, als die Welt sie herum sich verändern kann.